பட் மெட்டல் வால்வ் வச்சு மாற்றும் போது அவங்க பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கணும். அப்போ ஆக்டிவ் லைஃப் அந்த ஒர்க்கிங் லைஃப்பில் இருக்கும்போது அந்த பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ப்ளீட் ஆச்சுன்னா கஷ்டம், ரெகுலர் மானிட்டரிங் பண்ணணும். சரியாக எடுக்கலைன்னா வேல்வ் ஒட்டிடும், த்ராம்பஸ் வந்துட்டு. ரெண்டாவது வந்து மெட்டாலிக் வேல்வ் வில் நாட் க்ரோ. நம்ம ஒரு 19 சைஸ் போட்டோம்னா 19 தான் இருக்கும். இப்போ 19-year-old பாயில் பார்த்தா ஒரு சின்னதாக இருக்கும், அந்த மகாதமனி அயோட்டா சின்னதாக இருக்கும். அப்போ 19 சைஸ் போட்டோன்னா அவங்க வளர வளர அது வந்து அவங்க உடம்புக்கு பத்தாது, பேஷண்ட் ப்ராசஸ் மிஸ்மேட்ச் வரும். So the procedure that was devised by Ross is one of the sort of famous surgeons was to replace the diseased aortic valve and the heart model. பார்த்தீங்கன்னா இது மகாதமனி அயோட்டா, இது பல்மனரி ஆர்ட்ரி. அந்த அயோட்டாவில் இருந்தால் பிளட் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். பல்மனரி ஆர்ட்ரி வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகிறது. இந்த வால்வ் தான் பாதிச்ச வால்வ் சொல்கிறது அயோட்டிக் வால்வ். அது போக மற்ற 2 வால்வ் இருக்கும். மைட்ரல் வால்வ்ன்றது மேலேருந்து கீழே ரத்தம் எடுத்து போகிறது லெஃப்ட் சைடில், ட்ரைகஸ்பியர் வந்து ரைட் சைடில் மேலேருந்து கீழே ரத்தம் எடுத்து போகிறது. இப்போ ராஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா, இந்த பல்மனரி வால்வ் அந்த பேஷண்ட்ஸில் நார்மலாக இருக்கும், அதை எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு பல்மனரி பொசிஷனில் வந்து ஹோமோகிராஃப்ட்னு சொல்கிறது, இந்த டோனர்கிட்ட இருந்து வர வால்வ் எடுத்து வைக்கிறது. இந்த பல்மனரி வால்வ் இங்கே எடுத்து வைக்கும்போது பேஷண்ட்டோட ஓன் வேல்வ் ப்ளஸ் நேச்சுரல் வேல்வ்ன்றதால இட் வில் க்ரோ அஸ் வெல் as the child is growing. 16-17 years பண்ணால் when they grow, it grows. So majority of the patients it will last even 20 years, 30 years, 40 years. One of the celebrities who had is Arnold Schwarzenegger, because we know how Arnold was, how active he was and how fit he was, and that was very important for him. He cannot take blood thinners. So he had a Ross procedure and is done well. இந்த பேஷண்ட் பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வந்து he was very young. இப்போ நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது is 58, பட் இனிஷியல் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது it was more than 25 years ago, almost 26 years ago. Cherian sir and Madhushankar sir did the Ross procedure. So they replaced the aortic valve with the pulmonary and put a pulmonary valve homograft, which lasted 26 years. I doubt even mechanical valve would have supported that much. Any bioprosthetic valve போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா 10 yearsல ஃபெயில் ஆயிருக்கும். Now what has happened is both of them failed. This aortic autograft இங்கிருந்து எடுத்து போட்டது it's significantly failed and it was leaking significantly. Pulmonary valve narrowed and leaking. அது போக because அந்த 2 outflow valve சொல்றது blood வந்து ஹார்ட்ல இருந்து வெளியே போகக்கூடிய இடம், 2 outflow valve பாதிச்சதுனால 2 inflow valve, mitral valve, tricuspid ரெண்டுமே severely started leaking. So moderate to severe mitral regurgitation, severe tricuspid regurgitation. ரைட் சைட் ப்ரெஷர் நார்மலாக 30 தான் இருக்கணும், பட் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு 90க்கு மேலே இருந்தது. பிளட் ப்ரெஷரும் 100, ரைட் சைட் ப்ரெஷரும் 90 to 100. அப்படி இருக்கவங்க தூங்கவே முடியாது, உட்காந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். So much severe pulmonary hypertension, they'll sit, they'll struggle, abdomen was distended, peripheral edema. So literally he was struggling, there was no possibility of sleeping, no breathing possibility எல்லாமே. It gradually got worse. For 1 year it got worse to the stage he was not able to stay at home. He was in the hospital most of the time. So he has visited all the major hospitals in the city and all of them said redo surgery is not possible, because as soon as we go on the pump to replace the valve, he will not come out of the pump. With a pulmonary pressure of 100, replacing aortic valve, pulmonary valve, we don't know what is the situation with the mitral and tricuspid, he will not survive. Transcatheter procedure அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா transcatheter procedure நார்மலாக அயோட்டிக் வேல்வுக்கு பண்ணுவோம். அயோட்டிக் வேல்வ் வந்து டிசீஸ் ஆகும்போது கால்சியம் இருக்கும், அப்போ அதில் வால்வ் வச்சோன்னா அந்த கால்சியம் will hold the valve. பட் இவருக்கு வந்து நேச்சுரல் வேல்வ் டீஜெனரேட் ஆகுதுனால there was zero calcium, கால்சியமே இல்லை. This was a completely non-calcified valve. அதில் டெடிகேட்டட் வேல்வ் வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வேல்வ் தான் அவைலபிள், ஜீனா வேல்வ்னு சொல்லி, that is not available in India. It's available only in US, Europe. So we have to use the best available valve, that is the Edwards valve, in that position. Adukku we needed a lot of assessment, a lot of imaging. Dr. Ashik is here, we have got a fantastic imaging specialist. One of the problems is if we keep, this is the actual valve, Edwards valve, adu vekkkumbodhu calcium illana it can go to the LV or go to the aorta, migrate aidum. So we needed a support team. Dr. Arun Kumar was there on standby. If something happens, odane surgery பண்றதுக்கு we had the perfusion team on standby. Dr. Madhushankar was also in theatre. So we had 2 surgeons on standby, perfusion team, whole team. This is not a procedure you can do in any hospital. You need a cath lab which is also an operating room. It's called a hybrid operating room. So procedure பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா we cannot shift the patient to theatre. Immediately we have to go on the
bypass machine, immediately we have to do surgery. So thank you, Arun. And he cancelled all his surgeries. Normally Arun Kumar sir does 2 or 3 surgeries. He cancelled all his surgeries. He stayed in the cath lab throughout until the procedure is done. And he left the cath lab. Thank you. So normally sir will be operating on that day in Radial Road, Kaveri. So the whole team was there on standby. So the reason I am explaining this is not something that can be done by one person like me or any other hospital. It will not be possible. So you need a hybrid operating room. You need a surgical team, you need a perfusion team, the entire team, and you need a good imaging team as well. More than that, you need the hospital support. The reason is, this is not a very low cost procedure. 2 valves and surgery, we are talking about almost 50 lakhs. Most patients will say, "Pannunga sir nu sollite." The first time of trouble, if the patient doesn't do well or if the patient doesn't survive, that's when you get into trouble. Then all the problems will come about the payment, about the issues, all the other things. From that aspect, Dr. Magesh, Dr. Ayyappan and Dr. Arvind, they all said, whatever it is, we'll support, we'll take care. So without that kind of support, we cannot do this kind of procedures which has got a very high mortality. So thank you, Magesh. And I think without your support, all these patients we have done, it will be impossible. I think the hospital support is very, very important. And more than that, we have a very experienced cath lab team. Ainar and Sarah, they are there. So it's almost like they know what I want exactly. So this is the issue with that. So with regard to coming back to the procedure, what was done was, he was seen and nobody wanted to operate and nobody was taking the chance to do the transcatheter because the dedicated valve was not available. So we said we'll do it. We explained clearly to the patient and I used a lot of AI as well, apart from my international colleagues, because in the case it's not done so far in the world. So there is nothing to fall back to go and see the literature to see what can be done. There are isolated cases where they have replaced the autograft in the valve, the isolated cases of pulmonary valve. But these kind of double valve, it's not done. So we have discussed with all the international colleagues. But apart from that, there was a lot of AI I used. The clot platform, there is a DOSI simulation platform, there's a FESOP to simulate each valve. Edwards valve, Merrill valve, self-expanding valve in each position to see what gives the best result. So it was almost 1 week of sleepless kind of simulation, and then I was showing it to Kamal. This is what it is. If we put this pulmonary Medtronic valve potaka eppadi irukum, Edwards valve potta eppadi irukum, aortic la adhe pol oru valve potte. Lastly, we confirmed that we will put an Edwards valve in the aortic position and a Medtronic valve in the pulmonary position. And dilate, because the pulmonary was narrowed so much, dilate slowly, and then put the valve, because there were a lot of issues. Pulmonary valve rupture agla, aortic valve migrate. I'll show you in the slides, a couple of slides about what was done, but it's not about the procedure, it's not about the sort of world's first, that is not about it. These things are possible to do when you have a good team. The most important thing is that as soon as the patient came to OPD, he came and fell in my feet. I said, no, you are 58, I'm 54, don't do this, the whole family, don't do this. He said, for the first time, as a human being, you just want to eat and sleep. That's the most important requirement. Otherwise, there is no point in living. So, I'll show the slides and then I'll ask Madhushankar sir after that to talk about a couple of minutes about the RAS procedure in India, because the maximum number of RAS was done by Dr. Cherian and Dr. Madhushankar, more than 250 cases. Internationally, there is not much experience. So the most experienced RAS experience is from India, from Cherian team. I think Cherian sir himself presented in Europe and US. I think sir will talk about it. Pulmonary position la ஒரு ஹோமோகிராஃப்ட் வைக்கணும். ஸோ முதல் கஷ்டமே நம்மகிட்ட ஹோமோகிராஃப்ட் இருக்கணும், அதுதான் முக்கியமான காரணம். முன்னால் வந்து ஹோமோகிராஃப்ட் கிடைக்காம இருந்தது. இப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூடின பிறகு ஹோமோகிராஃப்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. ஏன்னா அந்த இறந்தவங்க டொனேட் பண்ணவங்க அந்த இறந்து புதுசாக வைக்கக்கூடிய ஹார்ட்டு, பழைய ஹார்ட்டு, இதில் கிடைக்கக்கூடிய அயோட்டிக் வால்வ், பல்மனரி வால்வ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதிகமாக. ஆனால் இது இல்லாத காலத்தில் அரௌண்ட் 2000 along with Dr. K.M. Cherian, we did about 250 RAS procedures. And this is one of the most successful series. ஏன்னா youngest patient வந்து 3 months old and senior most person 76-year-old, he wanted a RAS procedure. So we had a very good success rate, and now after 20 years majority of them are coming back because of the failure of either of the valves. In fact, sir didn't know there was a patient before this
what we have done is Dr. Raghuram did the aortic valve alone because at that time pulmonary valve கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது, and recently we did the pulmonary valve by percutaneous valve. So one surgery replacement, another one percutaneous valve. Anyhow, RAS is no more, but RAS procedure is one of the fantastic innovative procedures for aortic valve disease. Thanks for this opportunity to explain. டாக்டர் அனந்தராமன் சார், டாக்டர் மதுசங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி இது வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இதனோட பிளானிங் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸி இல்லை. ஒரு 1 வீக்காக சார் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஏன்னா அந்த ராஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணதுக்கப்புறம் 2வது தடவை நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. எல்லாமே உள்ளே வந்து அது அடிஷன்ஸ் சொல்லும். அந்த இருதயத்தோட எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே அதனோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அது 2வது முறை சர்ஜரி பண்ணுறதுன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம். அதில் இறப்பு விகிதம் ரொம்ப அதிகம். இது வந்து அந்த 2 வால்விலுமே உள்ள டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் வால்வ் வைக்கிறதுன்றது அதுக்கான முன்னாடியே பண்ணுற அந்த ஏஐயில் சிமுலேஷனில் பண்ணது, அதுக்கான டிஸ்கஷன் பண்ணது, அதுக்கான பேக்கப் பண்ணது சார் ஆல்மோஸ்ட் 2 வீக்ஸ் இதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணார். இது வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் கேஸ். நம்ம எல்லாருமே அது பெருமைப்படுற விஷயம் காவேரி குழுமத்தில். எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சாருக்கு.